Naam, halan wa sahalan wa marhaba mpenzi mtazamaji, natumai umekuwa na Jumapili ya kufana zaidi. Hii leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi ni wa 8 mwaka 2020. Jina langu ni Francis Ngala, mfasiri wa lugha ishara ni Edith Cross. Na moja kwa moja katika taarifa zetu ni kwamba jamaa watatu wa familia moja waliuawa na wananchi waliokuwa na ghadhabu katika eneo bunge la Navakolo, kaunti ya Kakamega. Baba, mwanae na mpwae waliuawa na wanakijiji waliowashtumu kwa kupanga njama ya kumuua jamaa mwingine wa familia hiyo juma lililopita. Mwanahabari wetu Cornelius Omusi anasimulia zaidi. Ambao umeendelea kwa miaka mingi ukihusisha mke wa kwanza na wa pili, huku mke wa kwanza akilalama kwamba mume wa familia ameitenga familia yake. Juma lililopita, mwalimu ambaye ni mwana wa mke wa kwanza alipigwa risasi hadi kufa na watu wasiojulikana. Waombolezaji walioleta mwili wa Ernest Opondo kwa minajili ya mazishi walioshauri polisi kuondoka katika boma hilo ili waweze kufanya matambiko ya kijamii. Polisi hawakuwa tayari kuondoka, hali ambayo ilipelekea fujo miongoni mwa waombolezaji kusababisha vifo vya watu watatu wa familia moja. Mwalimu huyo alizikwa usiku, huku familia ikiendelea na matayarisho ya kuwazika wengine watatu waliofariki. Familia hiyo kwa sasa inaiomba serikali kuingilia kati ili kusuluhisha utata wa ardhi ambao umepelekea vifo vya watu 4 kutoka familia moja. Hii maneno yote wale watu walifanya hii maneno ikawa na askari yake, kwa sababu huyu mzee hangewawa. Na hii maneno ya shamba kama ilitokesea mzee naye ako hapa na askari wako hapa, wanasema hao ndio wanamlinda. Ni maajabu sana askari kutoroka na kuacha mzee peke yake. Sasa kwa maana sasa hiyo marisasi ilikuwa inaisha, wanapika inaisha. Mimi mwenyewe nilisikia wakisema tumeni watu mlete ingine imeisha. Sasa mimi nikashindwa, na watu walikuwa wamelipwa ama nini? Ni kama walikuwa wamelipwa, hawakufanya kazi mzuri, wangeenda na mzee angekufa. Ni uchungu sana kimila ya Waluhya. Kama walikuwa wamechoma nyumba hapa na mtu hakuumia, wakitoa muhili hospitali, siku ile watu wanakuwa na huzuni. Na hata kama mzee alihusika hakuhusika, ni wanasema ni suspect, angeenda mbali kidogo. Ile imefanyika hapa, tunalaumu polisi, na mimi nataka kuomba watu wa Masinga wakae na imani. Na katika kuingiza kwa apitie tu hapa, nani ni mila. Mtu anapitia kwao ndiye aenda azikwe, hata kama alinunua shamba mbali, si ndivyo? Huwa anapitia kwao, lakini walizuia na watu hawakuingia hapa. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mama, kweli ni taarifa kukata maini kweli kweli. Na idadi ya maambukizi humo nchini imepita 1030 baada ya visa 271 vya maambukizi hayo kuthibitishwa hii leo. Jumla ya maambukizi sasa imefikia 30,120, huku watu wawili wakiripotiwa kuaga dunia na wengine 686 kuruhusiwa kuondoka hospitalini, huku utunzaji wa wagonjwa nyumbani ukichangia idadi kubwa ya waliopona. Leo hii Wizara ya Afya imetangaza kwamba maambukizi mapya 271 yameripotiwa ya virusi vya corona humu nchini, idadi hii ikifikisha idadi ya maambukizi kufikia 30,120. Maambukizi haya mapya yameripotiwa kutokana na sampuli 3,746 zilizopimwa. Kufikia sasa, sampuli 391,416 zimepimwa tangu kisa cha kwanza cha COVID-19 kuripotiwa nchini. Wagonjwa 686 wameweza kupona kutokana na ugonjwa wa COVID-19, idadi hii ikijumlisha idadi waliopona nchini kufikia 16,656. Kutokana na 686 hao, watu 60 ni waliokuwa wakipata matibabu kutoka hospitali tofauti humu nchini, huku 626 ikiwa ni wale waliokuwa wanapata matibabu za kinyumbani. Kwa upande mwingine, watu wawili wameripotiwa kufa kutokana na ugonjwa huu, idadi hii ikijumlisha idadi walioaga nchini kufikia 474. Kaunti ya Nairobi imesalia kuongoza kwenye idadi ya maambukizi mapya leo hii ikiwa imerekodi visa 126, ikifuatwa na kaunti ya Busia iliyorekodi visa 14, Kirinyaga 13, Machakos 12, Narok 12 na Kiambu 11, ikiwa ni kaunti ambazo zimerekodi zaidi ya visa 10. Kutokana na maambukizi mapya ambayo yameripotiwa leo hii ikiwa ni 271,
Watu 668 ni wa Kenya, huku 3 wakiwa ni wenye raia ya kigeni. Kati ya idadi hiyo, walio na jinsia ya kiume ni watu 170, huku 101 ikiwa ni jinsia ya kike. Aliye na umri wa chini kabisa kupatikana na virusi vya COVID-19 chini ya saa 24 zilizopita ni mtoto wa umri wa miezi 8, huku aliye na umri wa makamu akiwa ni mwenye umri wa miaka 86. Kiwango cha matumaini miongoni mwa Wakenya kimeshuka kwa 10% ikilinganishwa na miaka 5 iliyopita. Ripoti ya kampuni ya utafiti Infotrack inaashiria kwamba ni kaunti ya Uasin Gishu pekee iliyonakili kiwango cha juu cha matumaini miongoni mwa kaunti zote 47. Kaunti zingine zilizodhihirisha ongezeko la matumaini ni pamoja na Makueni, Pokot Magharibi, Machakos, Bomet, Kericho, Kwale, Mandera, Marsabit, Nyandarua na Embu. Interestingly, we also see that 3 of the northern frontier counties are in the top climber list in terms of optimism. So Mandera climbed from number 45 to previously to number 20, Isiolo from number 44 to number 23, and Marsabit from number 37 to 19. And this we can directly attribute to significant visible improvements in development in these areas, which we can again attribute to the continuing positive impact of devolution. And then just to sum up those highlights again, the winners and losers in our optimism index between vis-a-vis 2020 and 2015, we see that the biggest winner is Uasin Gishu with a net gain of 6% in its optimism index. The biggest climbers are Uasin Gishu, Makueni, Mandera, Tharaka, and Embu. The biggest losers are Nairobi and Taita Taveta, which lost, or had a net decrease of minus 18.2% from their optimism index previously. The 5 biggest droppers in terms of optimism are Bungoma, Kisii, Vihiga, Homa Bay, and Kajiado. Na mbunge wa Kiambaa Paul Koinange amesema uamuzi wa Rais Uhuru Kenyatta kufanya kazi pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa manufaa ya nchi hii ni uzalendo wa hali ya juu. Akiongea alipogawa vyakula, matangi ya maji na pampu kwa viongozi wa kidini kutoka kaunti ndogo ya Kiambaa, mbunge huyo alitoa wito kwa wabunge wenzake waunge mkono viongozi hao wawili kuwafikia lengo lao la kufanya kazi pamoja. Pia ametoa wito kwa Wakenya waige mfano wa viongozi hao wawili kwa kuishi kwa amani na utangamano. Ni watu wapendane. We must learn to love each other. We must learn to listen each other. And we must learn to forgive each other. And we must learn to work together. Kama nchi inakaa namna hiyo, shida gani itakuwako? Kama mimi na Onyango tunafanya kazi, kama sisi na Rotich tunafanya kazi, what will be the problem for Kenyans? That is all we need as a nation. People should learn to live with each other. People should learn to love each other. And people should learn to walk together and work together na nchi itaendelea vizuri. Because sasa kama sitaki kusikia vile mwenzangu anafanya, anasema tunaenda wapi? Itakuwa kuagiza tu. Tunaona? Na then tuwache kucheza na Mungu. God is not mocked. Either tunapanda sidanganywa ni mtu, tutavuna hivyo tu. So we have to be very careful. Na baadhi ya vijana katika eneo la Gucha huko Kisii wametangaza nia yao ya kumuunga mkono waziri wa usalama na masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i iwapo ifikiapo mwaka 2022 atawania kiti chochote cha kisiasa. Vijana hao wanasema tangu Matiang'i apate nafasi ya kazi katika serikali ya Jubilee amekuwa mchapakazi na kuvutia wengi katika utendakazi wake. Faith Kaulu ana taarifa zaidi. As Omogusi at large, we believe that our Fred Matiang'i can be able to steer the country to higher levels other than holding the position as the CS. Kundi la vijana huko Kisii wamekuja pamoja na kuanzisha muungano unaolenga kuwahamasisha vijana wa kaunti hiyo kukubali na kuunga mkono uongozi wa kisiasa wa Daktari Fred Matiang'i. We as youth of this country, we are proud to be associated with such a leader and more than ready to work with him, especially with this time that we want to take this country to the next level of prosperity for all.
Wakizungumza leo hii huko Kenya, vijana hao wamesema kwamba waziri wa usalama na masuala ya ndani Fred Matiang'i amejidhibitisha kama kiongozi bora, kwani anatekeleza kila jukumu analopewa kwenye serikali na ufanisi. We strongly believe that his candidature, that is Dr. Fred Okengo Matiang'i, he has proven beyond reasonable doubt that he is an exemplary leader and a great performer. In all the ministries he has served, Dr. Fred has shown he is up to the task and he has the ideas that can take this country forward. Hata hivyo, mratibu wa muungano huo Dickson Ayenda ametaja kwamba kundi hilo si chama bali ni umoja utakaohakikisha kwamba Daktari Fred Matiang'i amenyakua kiti cha kisiasa kwenye uchaguzi mkuu ujao. This is not, it can't be seen as a political movement, but it is just a start on how we'll be able to propel Dr. Fred Matiang'i to higher levels. It will be able to open, the members we are seeing here is a representation of the 4 constituencies. Lengo la muungano huo kwa sasa ni kuhamasisha vijana kutoka maeneo ya Mugirango, Bomachoge Changu pamoja na Borabu kabla ya kupanua mipaka hadi sehemu zingine. Nikiripotia Mwale wa Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Wazee wa koo za Gare na Morule katika kaunti ya Mandera wameamua kukomesha uhasama wa jadi baina ya koo hizo kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani. Azimio hilo liliafikiwa kwenye mkutano uliowaleta pamoja viongozi wa kisiasa, wazee wa koo husika na maafisa usalama. Jamii ya Gare na Morule kwa muda mrefu zimeshuhudia mapigano ambayo yametokana na mizozo ya mipaka na ukosefu wa rasilimali. Uhasama ambao umetatiza juhudi za kutafuta amani katika eneo hilo na kuathiri shughuli za maendeleo. Katika mkutano wa saa 4 uliowaleta pamoja viongozi wa kisiasa, wazee wa koo husika na maafisa usalama, azimio la kusitisha mapigano hayo liliafikiwa kutoka kwa masuala 7 kati ya 9 yaliyoangaziwa, miongoni mwao ardhi na rasilimali nyingine asili zikiwa chanzo cha mtafaruku. Alhamdulillah, mambo nyingi tumeelewana. Nafikiri hii process itaendelea na hajaisha. Mambo nyingi tumeelewana. Hii mambo ambao wamesomwa na governor na county commissioner ndio tumeelewana. Lakini wananchi tunaambia kuwe na amani zaidi. Watu wawe na amani zaidi. Hii ni community, lazima atakuwa naishi pamoja. Mgogoro baina ya koo hizo umezua mapigano ya mara kwa mara na kusababisha maafa na wakazi kuhama makwao. Kamishna wa kaunti ya Mandera Onesmus Kiatha aliwataka wazee wa koo hizo kutafuta suluhu la kudumu kuhusu swala hilo. Tukitoka hapa tutoke kama jamii moja na tuimize umoja wa wananchi wetu kati ya Ngare na Morule. Hatutaki kusikia uhasama tena. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi kwamba sisi kama county security team tumekubaliana kwamba tutafuata hiyo mwongozo. Mkutano huo uliazimia pande zote mbili zikomesha mara moja uhasama na kusuluhisha mizozo ya hapo awali kupitia kwa mikataba ya amani kuambatana na kanuni za kitamaduni za Wasomali. Gavana wa Mandera Ali Roba aliwashukuru wazee hao na maafisa usalama kwa kuongoza mchakato wa kutafuta amani ya kudumu baina ya koo hizo mbili. Na mna taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mandera na tufikisha ule muda wa kupata mapumziko mafupi. Usiende mbali, manake tumekuandalia taarifa kabambe. Ukiona sema, ukisikia sema, ukishuku sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Are you worried by the rapidly changing patterns in crime? Are you concerned about the enforcement of the law? Crime Must Fall Show is the latest way to combat crime by bringing together different professionals and institutions in the justice system to critically interrogate factors related to crime both locally and globally with a view of professionalizing criminal justice system. This can only be achieved through a partnership of a vibrant professional body and media. Kirk TV, in partnership with the Professional Criminologists Association of Kenya,
brings you Crime Must Fall show every Tuesday from 8 to 9 p.m. Join us in this exciting journey as we focus on interviewing high-profile stakeholders and panelists in the criminal justice system, only on Kirk television, because crime must fall. Are you worried by the rapidly changing patterns in crime? Are you concerned about the enforcement of the law? Crime Must Fall show is the latest way to combat crime by bringing together different professionals and institutions in the justice system to critically interrogate factors related to crime both locally and globally with a view of professionalizing criminal justice system. This can only be achieved through a partnership of a vibrant professional body and media. Kirk TV, in partnership with the Professional Criminologists Association of Kenya, brings you Crime Must Fall show every Tuesday from 8 to 9 p.m. Join us in this exciting journey as we focus on interviewing high-profile stakeholders and panelists in the criminal justice system, only on Kirk television, because crime must fall. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kukupasha. Janga la COVID-19 limeathiri pakubwa uraibu wa sanaa na urembo ambao ulikuwa ukitumika kama nafasi ya kuhamasisha jamii kuhusiana na masuala mbalimbali ya kijamii na pia kuchangia pakubwa katika ukusanyaji wa hela za kuendeleza miradi ya kijamii. Wakizungumza na wanahabari, washikadau katika kitengo hicho wameeleza mikakati walionayo katika kusaidia jamii kuepuka changamoto mbalimbali wakati huu taifa linapokabiliana na janga la COVID-19. It is really sad seeing our younger sisters being pregnant just because of this pandemic. It is us to prevent it. First ways how we can prevent it is by helping them discovering their talents so that they can get something tangible to do and earn from them. You find some girls have sex so that they can buy pads. And we should not live in such a community. If you have a sister and you believe in talent, help them bring it up. The reigning Mr. Birmingham, Kenya 2019. Now, COVID-19 has affected beauty pageants in our country, and in some way we have tried to, just the way there's transition in education system whereby they are trying to transit into an online platform. Fashion also should embrace this opportunity and also transcend into having online platforms like the one that you're having today. There should be continuity, and let's not let this pandemic lag us behind. And mamia ya familia kutoka jamii ya Wamasai wanaoishi karibu na mbuga ya kitaifa ya Amboseli wameachwa katika hali ngumu ya maisha kutokana na athari ya maradhi ya COVID-19. Familia hizo zimekuwa zikitegemea biashara ya kuuza bidhaa kama vinyago, shanga na vile kuwatumbuiza watalii ambao tangu kuzuka kwa gonjwa hilo hawaja kuwa wakizuru maeneo ya utalii ya humu nchini. Cornelius Omusi anasimulia zaidi. Mamia wengine waliokuwa wakifanya kazi katika mikahawa na vyumba vya mapumziko katika mbuga hiyo pia wamepoteza kazi baada ya sekta ya hoteli kufungwa. Tangu kuondolewa kwa makataa kutosafiri, watalii wachache wa kimataifa na humu nchini wanatarajiwa kuanza kuzuru mbuga hiyo. Waelekezi wa watalii almaarufu tour guides wamekuwa wakitoa vyakula vya msaada kwa wenyeji wa eneo hilo ili kuwapa fursa ya kuishi vyema na wanyamapori na pia kuwakimu kimaisha. Sisi ni Wamasai kutoka Amboseli. Sisi huwa tunaangalia biashara ya wageni wazungu kuja huku kwetu, na huwa ina faida kwetu kwa sababu huwa wakija tunapata pesa ile kidogo kupitia hii vinyago tunauza na maushanga. Lakini tangia hii COVID-19 ianze tumepata changamoto mingi. Moja, walipoenda sasa hatukupata pesa kupitia kwao kwa sababu tulikuwa tunauza hii vinyago na maushanga. Daktari Kezia Odemba ambaye ni mkurugenzi wa utalii katika Wizara ya Utalii amesema kwamba wameajiri madereva na waelekezi ili kuimarisha utalii. As you have seen and observed, we are not getting any more
international guests for now, because even their countries, they have an issue. And so with that, we have taken up the promotion of domestic tourism. And we have been in touch with our hotels to see how they can tap into this market. And KTB is already doing a lot in this area. We are into social media. We are with the hotels, encouraging people to travel. We have reduced costs. And our hoteliers are now beginning to understand that a tourist is a tourist, whether black, white, yellow, or whatever color. And if you go around, and maybe if you find time, just go around and talk to a few tourists, domestic tourists, you'll see how happy they are. Some of them are in the beach, others have never been to the lodges. And you can see that now that the wild beast migration is taking place, the majority of tourists there are our own Kenyans. Waelekezi hao wamesisitiza kwamba wataendelea kutoa msaada katika zoezi hilo ili kuhakikisha kwamba wakazi wanaishi karibu na mbuga hiyo wanafaidika kimaisha. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na wakulima wa miwa katika kaunti ya Busia wanataka serikali ya kitaifa kuwaruhusu kuagiza miwa kutoka nchi jirani ya Uganda. Wakulima hao wanasema wakulima na viwanda vya miwa katika kaunti hiyo vimeathirika pakubwa, kwani ukulima wa zao hilo umepungua kwa kiasi kikubwa. Tunapata hasara kubwa kwa sababu pale Uganda niko na eka 30 ya miwa. Hapa barabarani niko na truck 10 ya miwa imesimama inaoza, saizi ni wiki 2. Mwenye gari ananiambia nilipe zaidi ama nimwage miwa chini, nimeshindwa nifanye nini. Ombi langu ni moja kwa serikali. Kama mnakataa sukari ambayo imesiagwa Uganda kuja Kenya ni sawa. Lakini ombi ni kuwa uturuhusu tulete miwa kwa maana ni raw material. Na tunaomba tu rais wetu akonside, kwa sababu hii imekiria kazi. Kuna kazi tumeandika watu, kuna madereva tumeandika, kuna watu wako chini pale mashinani tumeandika, na ni pesa tumewekeza. Na sherehe ya kitamaduni ya kila mwaka ya Mekatilili wa Menza iliandaliwa, huku wito ukitolewa kwa serikali kuwatunza watu wa jamii ya Wagiriama waliohusika katika kupigania uhuru wa taifa hili. Wazee wa kaya wa Mijikenda waliwalaumu viongozi wao kwa kukosa kuwatambua mashujaa kutoka jamii hiyo walioaga dunia. Wakati huo wamependekeza kujengwa kwa minara kwa heshima za mashujaa hao na kujengwa maeneo ya ukumbusho kwa vizazi vijavyo. Ili kumbukumbu hizi ziwe za sisi na vizazi vijavyo, kuna lazima ya hii sehemu kwanza ipatikane, iwe imeandikishwa vizuri kwa umma au ambao wanahusika katika hiki kitengo, na kisha pajengwe makavazi ambayo yatakuwa ni ya kuweka kumbukumbu za Mama Mekatilili wa Menza. Si Mama Mekatilili wa Menza peke yake, lakini kumbukumbu za wapiganiaji uhuru labda Kenya nzima. Kiwe ni kituo ambacho kitakuwa kinawakumbusha vizazi vijavyo kwamba uhuru tuliopata hatukuupata kupewa mikononi. Wengine walipigania, wengine walikufa, wengine walitoa damu, na ndio sababu sasa watu wako maofisini, wako katika serikali, na haingepatikana serikali ama bendera kama si hawa mashujaa ambao walipigania uhuru. Nataka kuwe na pila, mnara mkubwa wa makumbusho ya Mama Mekatilili. Ile juhudi yote ambayo imefanywa na kina Mekatilili waweze kuitambua. Kwa sasa tumekuta mpaka Google wametambua Mekatilili, lakini tunaona viongozi wetu wameshindwa na kumtambua. Ndio naona mpaka sasa maeneo yale ambayo tunasherehekea yako hali ambayo ni hali mbovu sana. Kwa hivyo najaribu kuwasihi viongozi wetu wa nchi ya Kenya wajue ya kwamba pale maofisini ambapo wako sasa ni kwa sababu ya juhudi ambazo zilifanywa na Mama Mekatilili wa Menza na mashujaa wa ukombozi. Na mpenzi mtazamaji, umefikia ule wakati wa kudunda viwanjani. Matumaini ya Manchester City ya kutoa ubingwa wa ligi kilabu bingwa barani Ulaya yalifikia kikomo jana usiku
Baada ya timu hiyo kubanduliwa na Lyon kwenye robo finali jijini Lisbon, City ilipiga upato kushinda mechi hiyo, lakini ikakumbwa na kibarua kigumu dhidi ya Lyon iliyomakinika zaidi na kuwashangaza wengi. Lyon iliongoza katika dakika 24 kupitia kwa Maxwell Cornet, lakini City kasawazisha kupitia kwa Kevin De Bruyne aliyepokea pasi kutoka kwa Raheem Sterling katika dakika 69. Lakini aliyekuwa mchezaji wa Celtic Moussa Dembele alirejesha Lyon kifua mbele kukiwa kumesalia dakika 11 mechi hiyo ikamilike. Kisha akaongeza la 3 na kuifuzisha kwa nusu finali dhidi ya Bayern Munich. Michuano ya nusu finali sasa itakuwa baina ya Lyon na Bayern Munich na PSG dhidi ya RB Leipzig. Wakati huo kocha wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer amewasihi wachezaji wake kumakinika zaidi leo usiku katika mechi ya nusu finali ya ligi ya Europa dhidi ya Sevilla. United inahitaji ushindi wa mechi 2 kutoa ubingwa wa mashindano hayo kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 2016-2017. Naam, ni mechi nzito zaidi ya Manchester United ambayo inazidi kusubiriwa usiku wa leo kati ya Manchester United na Sevilla usiku wa leo. Na taarifa hiyo basi inatutamatishia Mwale wa Kirk jioni ya leo. Jina langu ni Francis Ngala na mfasiri wa lugha ishara amekuwa ni Edith Koros. Usiku mwanana.